The next topic which we are going to deal with is Ampere circular law. Ampere circular law is just like our Gauss law in the electrostatics. So I can say Gauss law and Ampere circular law are just similar laws, and the equation is also similar and their characteristic is also similar. And Gauss law was actually used for finding what electric field at any point. So electric field could also be found by Coulomb's law, right? When you find force divided by charge, you get the electric field. So it's just like so I can say Coulomb's law and Biot-Savart's law are quite similar, right? Because the same type of equation, right? What was the Coulomb's law? It is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. What was our Biot-Savart's law? It is mu 0 by 4 pi, right? Into ideal sine theta by r square. It's quite similar equation. Similarly, our Ampere circular law and the Gauss law are having similar type of integration or the similar type of equation. What was the Gauss law equation? It was integral E dot ds is equal to q by epsilon naught, right? The charge flux induced, remember? Right. Similarly, we are having the same equation type here. In place of E, you will write B. In place of surface area ds, you will write line integral, that is dl. And in place of epsilon naught, that is 1 by epsilon naught, you will write mu naught. And in place of charge, you will write current. I've just said just gave you an idea what it is. Let's move on to the statement of the Ampere circular law. Right, that is a closed line integral of magnetic field around the current carrying conductor is equal to the absolute permeability of the medium times the total current enclosed by the closed loop. I hope you didn't understand anything of it. See, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു ക്ലോസ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരൊറ്റ പോയിന്റിൽ ചെറിയ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഡി ബി. അപ്പോൾ മൊത്തം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഞാൻ എന്താ പറയണം, ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി ബി ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മൊത്തം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ. അപ്പോൾ ക്ലോസ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താണെന്നൊരു സാധാരണ ചോദ്യം വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തിയറിയിൽ പോണതിന് മുമ്പ് ഐ മേക്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ക്ലോസ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എനിക്കൊരു പാത്ത് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, റൈറ്റ്? ദിസ് ഇസ് എ ടു ബി. ഐ വോണ്ട് ടു മൂവ് ഫ്രം എ ടു ബി. Right, now from moving from A to B, say at this point I had applied a force F, due to which I had a displacement from here to here, and that displacement, say that is dl, right? So that means this force is doing a work. What would I write this work? That's a small work, right? So the dw will be, remember, it will be F dot dl. We have learned in the +1 class, right? So what will be W? W will be integral dw, right? So it will be integral F dot dl. Only integral, or should I write the limits? Yes, I have to write from A to B, right? And dw also will be A to B. I have to integrate for our total work done from A to B, right? That means there is a limit here. It's an open line integral. I am taking an open condition. Now, what happens if I am moving in a circular way? Suppose the path is circular, right? Suppose like this. Right. Here, if I consider a small element, a dl, and I do the work, etc., the work will be obviously 0, but I just make you understand. The dx distance, only small distance, if I have to integrate, it's a closed surface, right? Ending as well as starting is similar, right? So here I cannot write an open integral. Here I have to write a closed integral, and the symbol is like this. Clear? Right. Now let's move on to the statement. The closed line integral of magnetic line integral means you have to consider the line. How much will be the line portion? Will be dl. So line integral of the magnetic field around the closed or around the current carrying conductor. So magnetic field around, right, small element is equal to the absolute permeability of the medium, times the total current, total I, right? Total current enclosed by the closed loop. Total current enclosed by the closed loop. Let's say that current is I. So this is the basic equation of your Ampere circular law. You have to understand the entire thing. I just gave you what it is what this statement implies as per this equation. Clear? Now there are a lot of things you didn't understand, so let's move on to the basic thing.
Suppose this is your current carrying conductor, right? I can find the magnetic field at any point due to this magnetic field or this current carrying conductor very easily. How? You directly have studied that equation, right? Now what I am going to tell is, if I want to find the magnetic field at P, this current, right? There can be another current carrying conductor. The current can be in opposite direction also, right? And this P will be having magnetic field due to this one. Say this, say I1, this is I2. Let's say this I1 is moving into or out to whatsoever, and I2 is moving. Suppose this is into, means I2 is out to, into the plane and out to the plane. Okay. So if I am asked to find the magnetic field at P, what would I do? I have to draw as per the statement. Okay. I just have to consider a closed loop like this. A closed loop. It's not a three-dimensional thing, it's a two-dimensional thing. I have to just consider a closed loop, right? After considering the closed loop, the statement is integral of, or the closed integral of B dot dl, that is B dot dl of this portion is equal to mu 0 times I, right? That's a statement. If I consider a closed loop like this, that means, okay, if I consider this section, I'm going to write here, okay. So for this figure, it will be closed integral B dot dl, right, is equal to mu 0. See, suppose I take this I1 as positive, this direction as positive, then I2 will be negative. As per this statement, it is I1 minus I2. Is this statement I have just understood, or make you guys understood that you just have to write like this as per Ampere's circuitry law. That's the closed integral of B dot dl for this entire loop, right? Closed integral of B, that is magnetic field in the entire loop, into small length. So if I consider the integration, it will be, see, B dot dl is for small portion, this much portion. The next B dot dl will be this one, B dot dl. So that if I consider the entire closed surface, it will be closed B dot dl is equal to mu 0 times I1 minus I2 is a statement. Clear? Right? Now if suppose there is no magnetic field, then the B is equal to 0. When will it happen? When there is no current. Right? Suppose there is no current, that means there will be no field. Right? When no current, when I is equal to 0, then B will be equal to 0. Right. Now what happens when B is perpendicular to the length? That is when the B is in this direction and length is in this direction. So B dot dl will be equal to 0. So there will not be any magnetic field. Right. So some of the things you can understand from this equation itself. So some of the simple calculations you can do by using the Ampere's circuitry law. We'll do a problem, guys, then you will understand how it is used. You just have to understand the statement. Clear? You have to understand the equation basically. Now we are going to prove whether this statement is true or not. How we are going to prove? For that, I'm going to consider a current carrying loop, or current carrying conductor is having current I, and I am considering an ampere in loop. Let's say that is having a radius R. Let's say this is I. Okay. I'm going to consider an element dl. So it's a you have side view, okay. So if this is the ring, so dl is like this. See, this is the conductor, this is the ring, it's like this, and dl's vector is going into, right? So when I draw, it will be like this, into, right? Now this is current flowing, means what will the magnetic field's direction? That is also into, right? So both dl and db are in the same direction. So theta, that is angle between b and dl, is 0 degree. Let's ensure that one is true, right? So what happens in this equation? Closed integral B dot dl, what will be it? Dot dl means it is closed integral B dl cos 0. What is cos 0? 1. So it is closed integral B dl. So B is constant for a closed surface, right? So the integral dl. What is closed integral dl? That is dl, when I add, what I will get? I get the circumference of a ring. Suppose, and this area is R. So it will be, I'm going to write here, okay. So it will be mu 0 I by, okay, okay, before that, what is dl? 2 pi R.
So what will be the denominator? What equation I have to write for B? What denominator I have to write? If you understood, see, I am finding the magnetic field on this slope, right? So if I don't consider the slope, it is just, suppose this is a point I want to find, right? So this is the current carrying conductor, this is a point P. So I am not mentioning anything about the length of this wire. So that means it's an infinitely long wire. So what is the magnetic field at any point due to an infinitely long wire? It is mu 0 I by 2 pi r. Right, so it is 2 pi r, the distance of that point from the center or from the conductor. So I can cancel out 2 pi r, get 2 instead of I. So what is this left hand side? This integral b dot dl. Right, so we proved that integral b dot dl is equal to mu 0 I. Clear? We just proved it. So actually the entire statement is from what? Our Biot-Savart's law itself, because mu 0 I by 2 pi r we got it from Biot-Savart's law, right? So it's a simplification of Biot-Savart's law itself. It is used for solving the problems. Clear? So we'll do that, or we'll understand it by using a problem solving itself. Let's move on with the problem. Okay, we'll start with the problem, guys. Read the question along with me. When you're reading the question, understand each and every part. Most of the magnetic questions will be application type based questions. Don't expect that variable types, that is, you will not expect numerical type questions. It will be always application based questions, both in NEET as well as CBSE. So when you are writing these type of questions in CBSE, you have to write in steps, so that the examiner also understands that you understood the question. But in the case of NEET, don't write the unnecessary steps, just try to understand the logic, apply it. Clear? Right. Now, so I have now drawn the figure. I'm going to draw the figure. Before that, I make you understand the question. So there is a figure, so I will draw the figure along with it so that you can understand. Suppose this is your wire. Right, a cross section, circular cross section, and so radius is a. That is this. If I consider this, right, this is having an area, so radius a. Clear? Now, and it is carrying steady current I. Steady current I means uniform current I. That means throughout the wire there is a current I. But suppose if I consider the entire thing and the entire wire is having current, not on the surface. Clear? Sometimes the next part I will do with the surface. You guys understand that the current is throughout present in the wire. That is the steady current I meaning. Now, current I is uniformly distributed across a cross section. I hope you understood. And calculate the magnetic field in the region R less than A. That means you are asked to find the magnetic field at a region which is inside the wire, and then you are asked magnetic field where R is greater than A means outside the wire, right? So I hope you understood the question, so you can draw it by itself. So I have to draw inside means I have to draw a smaller area like this, right? So say that is having a radius R1. Let's say R1. Right, inner one is having radius R1. So I have to see, why did I draw a circle? This is known as Amperian loop. I am using what? Ampere circular law. This is R1, so this becomes, let's say this is having a radius R2. Right, see, what was the question you are asked? What is the magnetic field inside? So suppose I consider this point, and around that point I drew a loop. Right, similarly I want to find it outside magnetic field. Around that another loop has been drawn, so you have 2 Amperian loops. This much clear? Let's consider the outer one. That is much more easy. Consider the Amperian loop of the radius R2. It's having an R2 radius. So for this loop I am going to write the Amperian circular theorem or law, that is integral B dot dl is equal to mu 0 I. Right, that is I enclosed Y. Here, see the wire, if you consider this entire loop, what is the current which is totally flowing through? This wire only has a current, right? Now, this wire kuda poguna mottham current etre I alle. Clear around the integral B dot dl mu 0 I enclosed in this loop is
അല്ലേ, ഐ എൻ അല്ലേ, ക്ലിയർ ആവുന്നതിന്. ഇനി ബി കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ, ബി ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ട് ഐ, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ എന്താ ഇൻ്റഗ്രൽ വരിക, ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിൻ്റെ ഡി ഇൻ്റഗ്രൽ ചെയ്യണേ, ഈ ആംബീരിയൻ ലൂപ്പിൻ്റെയാണ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാ വരണ്ടേ, 2πr2 അല്ലേ, സർക്കംഫറൻസ് 2πr2. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണേന്ന്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ 0 ഐ. അപ്പോൾ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ 0 ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2πr2 എന്ന് കിട്ടും. ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആംബിയർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്താ, ഇത് സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് R2 എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആണ്. പക്ഷേ ഐ എം ജസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് വാട്ട്, ആംപിയർ സർക്യൂട്ട് ലോ. ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നോക്കി, സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് R2, ഫോർമുല എന്താ, മ്യൂ 0 ഐ ബൈ 2πr. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആർ എന്താ വരിക, ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതല്ലേ, സെയിം അല്ലേ വന്നേ. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ പോയിന്റ് വ്യൂ ഓഫ് വാട്ട്, പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് അവർ ആംപിയർ സർക്യൂട്ട് ലോ. ക്ലിയർ ആവുന്നതിന് ഇത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കും, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ്, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ. റൈറ്റ്, ക്ലിയർ ആവുന്നതിന് ഇത് ഇതിന് മാത്രമാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ ദ ഇൻസൈഡ്. ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ, ഇത് ഔട്ട് സൈഡ് ആയിരുന്നില്ലേ, ഔട്ട് സൈഡ്. നൗ ഇൻസൈഡിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം, ഇൻസൈഡ് അല്ലേ. ഇൻസൈഡിൽ പക്ഷേ നോക്കിയേ, ഈ ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മൊത്തം ഐ കറണ്ട് വീഴും, മൊത്തം ഐ കറണ്ട് ഈ മൊത്തം വയർ കൂടെ അല്ലേ, ഈ നടുക്കത്തെ ഭാഗത്തിൽ മുഴുവൻ ഐയും വരില്ല, കുറച്ച് കറണ്ട് അല്ലേ വരുള്ളൂ. ലെറ്റ്സ് സേ ആ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് I1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ ബി ഡി എൽ സിക്വൽ ടു മ്യൂ 0 I1 എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും. മൊത്തം കറണ്ട് ആ ചെറിയ വയർ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പോർഷനിൽ കൂടെ വരില്ല. ആൻഡ് ഈ I1 എന്തായിരിക്കും, എപ്പോഴും I1 ലെസ് ദാൻ മൊത്തം കറണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറവായിരിക്കും അല്ലേ. ക്ലിയർ ആവുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെയിം ഇതേമാതിരത്തെ ഫോർമുല. അപ്പോൾ ബി ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് എത്ര വരിക, 2πr1 അല്ലെടുത്ത 2πr1 ഈക്വൽ ടു മ്യൂ 0 I1 ഓർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും, മ്യൂ 0 I1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2πr1 എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും. ക്ലിയർ ആവുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ്, ഇത്രയും മനസ്സിലായോ. ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്, കറണ്ട് ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് യൂണിഫോംലി. കറണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് യൂണിഫോംലി എന്ന് നിർത്താം എന്താ, കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി, അതായത് ഓരോ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആണ്. ഓരോ ഏരിയയിലിട്ട എല്ലായിടത്തും നല്ല യൂണിഫോം ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ പൊസിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്താ സെയിം ആണെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. ദാറ്റ് മീൻസ് I ഡിവൈഡഡ് ബൈ πa². അതെന്താ ഈ സെക്ഷനിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു I1. എനിക്ക് കുഞ്ഞെ അതിനെ എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് I1 ഐൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതാൻ കഴിയണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. സോ I ഡിവൈഡഡ് ബൈ πa² ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദിസ് സെക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു I1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ I1 എന്ത് റേഡിയസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, R1 റേഡിയസിനല്ലേ, സോ πr1². അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ I can find the ratio of I1 in terms of I as R1 by A whole square. പൈ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് റൈറ്റ്. ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So that B is equal to mu 0 by 2πr1 I R1 divided by A whole square. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു R1 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് വൺ ഹിയർ. B is equal to mu 0 by 2π. R1 ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു I ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒരു R1 divided by ഇവിടെ ഒരു A². റൈറ്റ്, ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഹിയർ ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ഇൻഫർ ചെയ്യാം, ബി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു R1 എന്ന് ഇൻഫർ ചെയ്യാം അല്ലേ. ലെറ്റ്സ് സി റൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ് അർത്ഥം എന്താണോ, ഇപ്പോൾ രണ്ട് സിനാരിയോ, ഔട്ട് സൈഡിലാവുമ്പോൾ ബി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു R2 റൈറ്റ്, ഇൻസൈഡിലാവുമ്പോൾ ബി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു R1, ഡിസ്റ്റൻസിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് അറ്റ് സർഫസ്, അറ്റ് സർഫസ് എ അല്ലേ. അറ്റ് സർഫസ് എയുടെ അവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇക്വേഷൻ എന്താ എഴുതാറ്, അറ്റ് സർഫസ് ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അറ്റ് സർഫസ് എന്താ വരിക, സാധാരണ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വയറല്ലേ, ദറ്റ് ഈസ് മ്യൂ 0 I by 2πr. അവിടെ R ഇവിടെ എത്രയാണ് റേഡിയസ് A അല്ലേ. സോ ഐ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. 3 സിനാരിയോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നൗ ക്യാൻ യു പ്ലോട്ട് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് റേഡിയസ് നൗ.
റേഡിയസും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ളൊരു പ്ലോട്ട് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ഇപ്പോൾ റേഡിയസ് ആദ്യം 0 എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എ ആണ് അല്ലേ. ഇത് എന് ലെസ് പോർഷൻ, ഇത് എന് ഗ്രേറ്റർ പോർഷൻ. എന് ലെസ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മുടെ ഇൻസൈഡ് അല്ലേ. ഇൻസൈഡിൽ എന്താ, ബി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേഡിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോവുക, സ്ട്രെയിറ്റ് വരുമായിരിക്കും അല്ലേ. അറ്റ് എയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി എന്താ പറയണേ, ഔട്ട് സൈഡിൽ എന് ഗ്രേറ്റർ കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് സൈഡിൽ, അതിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അത് കുറഞ്ഞു വരും. റൈറ്റ്, ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ക്ലിയർ ആവുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. റൈറ്റ്, ഒന്നുകൂടി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. വെൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇഫ് യു ആർ ലിസണിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു വിൽ നെവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനിത്തിങ് ഓഫ് ഇറ്റ്. റിപ്പീറ്റഡ്ലി യു ഹാവ് ടു ഹിയർ ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിനാരിയോ. ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ എംപിയർ സർക്യൂട്ട് ലോ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? യു ആർ ജസ്റ്റ് യൂസിങ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ്. റൈറ്റ്, ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. And there's a method which is usually used when the circuit has to be calculated in fraction of seconds. Right, you can use your other form, that is Biot-Savart's law, but it is little bit lengthy. Right, അങ്ങനത്തെ കേസസിലൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു മാറ്റം വരുത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് ഇസ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് ഇൻ പ്ലേസ് ഹിയർ കറണ്ട് ഇസ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്, ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഇഫ് ദർ ഇസ് കറണ്ട് ഓൺലി ഓൺ ദ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിനാരിയോ ആകെ മാറും. If what happens, same question തന്നെ, and the part here the current is uniformly distributed എന്ന് മാറിയിട്ട് current is only on the surface എന്ന് പറയാം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, ഈ വയറിൻ്റെ സർഫസിൽ മാത്രം കറണ്ട് ഉള്ളോ അല്ലേ. അപ്പോൾ കറണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ടേ. ഇപ്പോൾ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ, ആർ ലെസ് ദാൻ എ കണ്ടീഷൻ വന്നു വിചാരിക്കുക. ആർ ലെസ് ദാൻ എ കണ്ടീഷനിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു ആംപിയർ സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആംപിയർ ലൂപ്പ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസിൽ മാത്രമേ കറണ്ട് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. സോ ഈ ഇൻസൈഡ് കേസിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും, ഇവിടെ ഇൻസൈഡ് കേസിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും. ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ? ഏത് കേസിലാണ്? ഇഫ് ദ കറണ്ട് ഇസ് ഓൺലി ഓൺ ദ സർഫസ്. ക്ലിയർ. ഔട്ട് സൈഡൊക്കെ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. ക്ലിയർ, ബിക്കോസ് കറണ്ട് എൻക്ലോസ്ഡ് വരുന്നത് എന്താ, ഐ ആയിരിക്കും സെയിം. റൈറ്റ്, ആകെ എന്താ വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ, ഇൻസൈഡിൻ്റെ പോർഷനിൽ 0. പക്ഷെ ഗ്രാഫ് ആകെ മാറിപ്പോവും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഗ്രാഫ് നോക്കി ഇൻസൈഡിൽ 0 അല്ലേ. സോ വെൻ യു പ്ലോട്ട് ഫോർ ഗ്രാഫ് ഫോർ ബി ആൻഡ് ആർ, your current will be starting from 0 here till A വരെ നമുക്ക് കറണ്ടേ ഉണ്ടാവില്ല അല്ല, സോറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡേ ഉണ്ടാവില്ല. റൈറ്റ്, ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ? അറ്റ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താ ഉണ്ട്, എന്താ സെയിം ഇക്വേഷൻ μ0I/2πa. പിന്നെ അതെന്താ ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ദ ഗ്രാഫ് ബിക്കംസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ദ എൻറ്റയർ സിനാരിയോ ചേഞ്ച്. I hope you understood what the Ampere circuit law is. It is mirrored a closed integral of magnetic field, or the closed line integral of magnetic field around a current carrying conductor is equal to the absolute permeability of the medium times the total current enclosed by the closed loop. Clear?